హార్ట్ డిసీజ్లో మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బీపీ, షుగరు వగైరా ఇట్లాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ చెప్పాము. బట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ దట్ ప్లేగ్స్ ద సొసైటీ ఇస్ స్ట్రెస్. చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు స్ట్రెస్ లేకుండా లేని జీవితాలు చాలా కొద్దిపాటి జీవితాలే ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ నౌ డేస్. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి, స్కూల్లో స్ట్రెస్, కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఎంట్రన్సెస్, యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్సెస్ స్ట్రెస్, జాబ్ స్ట్రెస్, ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్, ఇట్లాగా రకరకాల స్ట్రెస్సెస్కి లోన్ అయ్యి హెల్త్ పాడైపోతున్న సిచ్యువేషన్స్ చాలా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ దిస్ హెస్ బికమ్ వెరీ ఇంకా స్టిల్ అండర్ రికగ్నైజ్డ్. సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ విత్ అస్ an expert orator and a distinguished guest, Dr. Raidu garu, senior consultant dermatologist at Sri Lasya Hospitals. Sir is also an expert speaker in terms of stress management. So I'd like to invite Dr. Raidu sir on. Thank you so much for sparing time with us, sir. We have Dr. Raidu garu. He might be able to give us some tips about how to deal with stress and what is the importance of recognition of stress early and how to deal with it. Sir, all yours. This is a very nice initiative by Trust Hospitals. First of all, I congratulate you on that. సో బేసిక్లీ మనకి నిజ జీవితంలో రోజు జరుగుతున్న జీవితంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సమాజంలో ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు తెలియకుండానే మనిషి మీద ఒత్తిడి ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. మీరు విద్యార్థి దశ నుంచి హై స్కూల్ నుంచి తీసుకుంటే టిల్ ది మన డిగ్రీ ప్రొఫెషన్ మనం తీసుకున్న బీటెక్ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ ఎనీ ప్రొఫెషన్ యూ టేక్ దర్ ఈస్ స్ట్రెస్ అనే వర్డ్ కామన్గా వినబడుతుంది. వెన్ రీసెంట్లీ మీరు చాలా న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ చూసినా, న్యూస్ చూసినా, సూసైడ్ రేట్స్ ఇన్ కాలేజెస్ పెరుగుతున్నాయి, ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో పెరుగుతున్నాయి, ఈవెన్ కోచింగ్ సెంటర్స్లో పెరుగుతున్నాయి. Children and people are unable to handle stress, and stress management is very important. Stress is one of the major factors for sudden cardiac disease or any obstructions or whatever it is. Lifestyle model అంటే చెప్పడం చాలా ఈజీ అండి. పొద్దున్నే లెగాలి, మెడిటేషన్ చేయండి, టైంకి తినండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయడం చెప్పడం చాలా ఈజీ, ఆచరించడం చాలా కష్టం. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఎవరికైనా ఒరే పొద్దున్నే లేగు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండు అని చెప్పామంటే వాళ్ళు మనం చూసి నవ్వుతారు. సో దే డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ వెరీ పాజిటివ్ వే. సో హౌ టు హ్యాండిల్ స్ట్రెస్ అడ్మిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ chaos అంటే మనం ఈ జరుగుతున్న ఈ ప్రాసెస్లోంచే ఉంటూ స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకోగలిగితే అది ఒక కోర్స్ కింద కానీ లేకపోతే చిన్నప్పుడే 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ నుంచి పిల్లలకి ఒక రోజుకు ఒక వారానికి ఒక లెసన్ కింద కానీ చెప్పగలిగితే వెన్ దే గ్రో అప్ దే విల్ హ్యాండిల్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇప్పుడు లెట్ us say ఇప్పుడు 40-year-old లైక్ యూ అండ్ మీ, లైక్ వీఆర్ 40-year-olds అండ్ హౌ టు హ్యాండిల్. ఇప్పుడు మన ఏజ్ గ్రూప్ గురించి కాసేపు మాట్లాడుకుందాం. మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు స్ట్రెస్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ టార్గెట్స్ కానీ కంపారిజన్ కానీ కాంపిటేటివ్నెస్ కానీ ఎక్కువ అవడం వల్ల నాకన్నా మా ఫ్రెండ్ ఎక్కువ ఫ్రంట్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు, లేకపోతే వాడు బాగా సో ఐ హ్యావ్ టు బీ అండ్ మోర్ అండ్ కంపారిజన్ ఆపగలిగితే అంటే ఇఫ్ యూ స్టాప్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ దెన్ దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. గోల్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, ప్రయారిటీస్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఇంపార్టెన్స్ టు ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. నీ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి, నీ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, నీకున్న క్వాలిటీస్ ఏంటి, నీకున్న స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు, మనీ మేనేజ్మెంట్ బాగా వచ్చు. సో హీఈస్ జస్ట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఇన్ స్కూల్, బట్ ద వే హీ హ్యాండిల్స్ మనీ ఈజ్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. మనకు ఆ టైప్ టాలెంట్ రావాలంటే రాదు, 1 డేలో రాదు. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అంతే. అంటే 1 డేలో 2 డేస్లో ఒక వారంలో లేకపోతే ఒక 2 hours మాస్టర్ క్లాస్ వినేసి స్ట్రెస్ ని మేనేజ్ చేయలేం. సో చెప్పడం ఈజీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి లైక్ మన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరో వచ్చాడు, బీటెక్ పాస్ అయ్యాడు, జాబ్ రావట్లేదు, స్ట్రెస్ పడకు ఏం లేదు బాగుంటుంది అంతా అంటే హీ విల్ నాట్ ఇట్స్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ప్లే ఏ రోల్. So there are so many things available online or in YouTube how to handle stress, but there are 4 major take home points, and the 4 major take home points is first thing is have realistic expectations about yourself. Realistic expectations ante meekunna capability enti, meekunna avakasalu enti, meer chestunna pani enti, meeku per month. Ipudu actually ga మన ఇండియన్ సొసైటీలో వచ్చిన మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే పీపుల్ జడ్జ్ యూ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ యూ ఆన్ ద మనీ యూర్ ఎర్నింగ్.
rather than know what person you are, what kind of a person you are. Yes. So I know you very, very close. You are a very kind-hearted person, very nice person, but that's not the gauge the society takes to evaluate Dr. Praveen. It evaluates you on your economic performance. Unfortunate. Unfortunately, Very unfortunate. how much money you are earning, how much you are able to save for kids, and ఇప్పుడు ఎవరైనా కనబడితే ఫ్రెండ్ ఎరా ఏ కార్ వాడుతున్నావు, ఎన్ని కొన్నావు, ఏ ప్రాపర్టీ కొన్నావు అంటాడు కానీ ఎరా బాగున్నావా, బాగా ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా, ట్రిప్స్కి వెళ్ళావని ఎవడు అడగడం. Yes. 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 So first is set priorities, Yeah. have realistic expectations, and keep saying no. If something is there, say no. మొహమాటం వదిలేయాలి. Yeah. ఎప్పుడు నో చెప్పాలి, ఎప్పుడు ఎస్ చెప్పాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒకడు హీఈస్ వెరీ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ ఆల్. హీ గేవ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. సో డిప్రెస్డ్ నౌ అండ్ హీఈస్ నాట్ పర్సూయింగ్ హిస్ ప్యాషన్. సో వీ గో టు హిమ్ అండ్ సే స్ట్రెస్ వద్దు, అన్ని వదిలేసాయంటే వాడికి లోపల ఎక్కడో పీక్తూ ఉంటుంది. నైట్ పడుకుంటున్నప్పుడు I'm supposed to be there in some place, but why I'm sitting here in this office and working as a steno or a clerk అనుకుంటాడు. సో వాడు అనుకుంటున్నప్పుడు వాడు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఆ పాయింట్ అనేది. సో ఈ ప్రయారిటీస్, సెట్ రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్, సొసైటీ కొన్ని నార్మ్స్ పెడుతుందండి. ఆ నార్మ్స్ లోంచి మీరు వెళ్తూ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు హ్యాండిల్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్. Yes. అండ్ కీప్ టైమ్ ఫర్ యువర్ హాబీస్ ఆర్ కీప్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. పర్ డే అట్లీస్ట్ 1 hour మీకోసం మీరు కానీ స్పెండ్ చేయగలిగితే, దీన్ని చాలా సైకాలజీ బుక్స్ లో జర్నల్ రైటింగ్ అంటాం, లేకపోతే మేకింగ్ నోట్స్ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్ అంటాం. చాలా మంది బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ జర్నల్ రైటింగ్. టేక్ ఎ పేపర్ అండ్ రైట్ ఆల్ యువర్ థాట్స్ అండ్ ట్రై టు రీడ్ దెమ్ ఆఫ్టర్ 1 day or 2 days. యూ ఫీల్ సో ఫనీ, సో మచ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మేక్స్ సో హ్యూమరస్ గా ఉంటాయి. ఇది ఇలా రాసానంటే అనుకుంటాం. Okay. ఆ యాంగ్విష్ లో, ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ పెయిన్, ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ చిరాక్ లో మనం రాసే థాట్స్ వెరైటీగా ఉంటాయి. 2 days తర్వాత మైండ్ కూల్ అయిన తర్వాత అవి చదువుకుంటే సో మచ్ ఆఫ్ ద థింగ్ లుక్స్ సో బ్రైట్. Sure. సో అండ్ టాకింగ్ టు ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫోర్త్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఈజ్ ద సొసైటీ, ఇప్పుడు ఐ లాస్క్ యూ ప్రవీణ్, ఈజ్ ద సొసైటీ బయాస్డ్ ఆర్ అన్బయాస్డ్? Now, modern day society is judgmental. Yes. It judges you for everything. Completely agree. Yeah. It judges every day, even from our watchman to our driver to your patient or to everybody you meet, you interact. They have one opinion about you. Yes. That opinion doesn't hold you in account. That is not you. Yes. It is their POV. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు చూస్తున్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మిమ్మల్ని చూస్తుంది వేరు, మీరు సొసైటీని చూస్తున్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరు. Yes. సొసైటీని మీరు ఎలా చూస్తారు, సొసైటీని మీరు ఎలా, అంటే ద వే యూ లుక్ ఎట్ ద సొసైటీ ఈజ్ యువర్ రిఫ్లెక్షన్. మీ చైల్డ్హుడ్ అప్బ్రింగింగ్ కానీ, మీరు చదివిన కాలేజ్ కానీ, స్కూల్ కానీ, మీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఆ ప్రాసెస్ చేసిన థాట్స్ కానీ, మీ లెవెల్ ఆఫ్ ఐక్యూ కానీ, మీ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ కానీ. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్సెస్ అండి. మన స్కూల్స్ అని అన్ఫార్చునేట్ గా ఐక్యూ లెవెల్ని చూస్తాయి, కానీ ఈక్యూ లెవెల్ని చూడు. ఎమోషనల్ కోషెంట్ అని ఉంటుంది. సో ద వే యూ హ్యాండిల్ పీపుల్, ద వే యూ హ్యాండిల్ ఎమోషన్స్. కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు, అతిగా ఆనందపడినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు, ఎటువంటి ప్రామిసెస్ చేస్తారు, హౌ యూ హ్యాండిల్ యువర్ ప్రామిసెస్, హౌ యూ కీప్ యువర్ ప్రామిసెస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ స్ట్రెస్ మ్యాన్. Yes, sir. So, excellent point, sir. Children ki మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. Emotional quotient is not taken into consideration at schools. Never. So nowadays children's ki ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనివ్వండి, స్కూల్లో మార్క్స్ కానివ్వండి, their stress levels have gone up significantly. Yes. Particularly as they approach 10th grade, 11th grade, 12th grade. Yeah. So ఇట్లాంటి వాళ్ళకి what sort of advice do you give to children and their parents? So mostly children, mostly the entire concept is on the parents and teachers. So if somebody is not performing well, that means he is not interested in the subject. Thorough assessment of the child is very important. Not pushing directly into IIT coaching or a NEET coaching or some chartered accountant coaching, not like that. Sit with the child, talk to him. So I have almost every week I see so many patients with hair fall in intermediate age groups. And the only cause is not nutritional deficiency or not any other endocrine problem. It's only stress. Unable to handle stress. Sure. Expectations of parents are very high. Yes, sir. And the support from the teachers is very low. You can't blame the teachers for it. Yes. No, they are supposed to teach for so many kids in a small given amount of time. Correct. You can't give every attention and detail to every child in the class. Correct, sir. Correct. So what they do, what they're doing, they're segregating into groups. టాపర్స్ అందరినీ ఒక గ్రూప్ లో పడేస్తారు, ఒక సెక్షన్ లో.
కొంచెం మధ్యలో బాగా చదువుతున్న వాళ్ళు కొంచెం మధ్యలో అలా బి సెక్షన్, సి సెక్షన్ అని, డి సెక్షన్. నౌ సాగ్రిగేషన్ ఇస్ ద రూల్ ఇన్ ఎవ్రీ స్కూల్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్కూల్. సో పేరెంట్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ టీచర్స్ మీద, టీచర్స్ కి ఏమో పర్ఫార్మెన్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ మేనేజ్మెంట్ నుంచి. సో ఈ రెండు హ్యాండిల్ చేస్తూ పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే కష్టం. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ టు రియలైజ్, see I'm not fit for IIT JEE coaching, I'll go with MCET or I'll go with the normal engineering college. So I have interest in particular, let us say robotics, or I have interest in artificial intelligence, I'll go through that. So that level of knowledge should be imparted from 9th or 10th standard by the parents. It's the duty of the parents to sit with the child, ask him what exactly is going through your brain. Yes. Even if you don't go to school for 2 days, it's fine. If you don't perform in this exam, it's fine. Tap on his shoulder and say it's fine. That is being done by less than 10% of the parents. Yes. So that's a sad state of affairs in the present modern society. So only 10% of the parents sit with the child and say it's okay, don't worry. Yes. Yes. If this exam is not gone, we can perform in another exam. So that support should be there by the parents. Yes. That strong support, when they have the support from the parents, they don't bother about the school and the management and teachers. Yes, correct. అంటే ఇప్పుడు మనలాగే ఇప్పుడు మీ పర్ఫార్మెన్స్ మన కొలీగ్ డాక్టర్స్ తో పోల్చుకొని మన పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటాం కదా, అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా సెన్సిటివ్ గా తీసుకుంటారు. అదే నాతో పాటు చదువుతున్న ఫ్రెండ్ నాతో పాటు సేమ్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నాడు, అడిగి బాగా మార్కులు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు ఏం చెప్తున్నారంటే అదేం చదవట్లేదు సార్ అయినా బాగా వస్తున్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, లెవెల్ ఆఫ్ IQ, హార్డ్ వర్క్, ఇంకా మీకు అన్ని చాలా తెలుసు కదా, అన్ని చాలా ఫ్యాక్టర్స్, మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్. సో వన్ మోర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఈ బాగా స్ట్రెస్ కి లోన్ అయ్యేది ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్. వాళ్ళకి టార్గెట్స్ మీట్ అవ్వలేక, వాళ్ళ బాసెస్ నుంచి ప్రెషర్, పియర్స్ నుంచి ప్రెషర్, వర్కింగ్. Nowadays the problem is with not only IT sector, every field, even banking. In the olden days they used to say banking is the best job, 9 to 5 job. Now bankers, some POs are coming to me as clients. They're saying that they go to the bank at morning 7 o'clock, they come home at 10:30, 11. Okay. Lunch and breakfast, everything in the bank itself. Right. So stress is so much on them. Yes. Now that is when friends come into play. That is when your hobbies come into play. You need to have a very strict hobby, that you can pursue every day, like a dance. It can be a dance, it can be drawing, painting, music, or playing some sport. Yes. But sitting with friends for 5 minutes is enough. Yes, sir. You have to laugh out everything. That stress relief should be there. Yes. And weekly one day should be for your personal, 1 hour or 2 hours, sit with yourself. Do what makes you feel happy. Yeah. That is how you get out of it. See, there is no escape route or there is no escape plan. You have to work hard, you have to feed your family. Yeah. You have to sit in the society and get name and fame. You have to stand up on yourself. Yes. There is nobody doing your work. Yes. So you should do your work. You can't escape from that. ఆ పాయింట్ కానీ తెలిస్తే, ఎస్కేప్ లేదని తెలిస్తే, పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ నోటీసింగ్, రైట్ ఇది బాగానే ఉంది, మనం అనుకున్నంత కష్టం కాదు అనిపిస్తుంది. చిరాకు ఎక్కువ పడిపోతున్నారండి ఇప్పుడు. ఈవెన్ మన ఎంప్లాయీస్ కానీ లేకపోతే మన డాక్టర్స్ కానీ చిరాకు, పేషెంట్స్ రాకపోతే చిరాకు, ప్రాక్టీస్ వెంటనే పిక్ అవ్వకపోతే చిరాకు. లేదా ఈవెన్ పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు బీటెక్ చదువుతున్నారు, బెంగళూరు వెళ్ళిపోతున్నారు జాబ్ కోసం అని, వాడేమో 20,000 ఇస్తాడు, నీకు మార్నింగ్ 7 నుంచి నైట్ 9 వరకు తోముతాడు. సో ఆ 15,000 20,000 బెంగళూరు లాంటి సిటీలో ఎక్కడ సరిపోతుంది? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. ఆడు చదివిందేమో మంచి కోర్స్ అయి ఉంటుంది, ఆడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదేమో 1 lakh per month అనుకుంటాడు, ఆడు వెళ్ళేదేమో 20,000 వస్తుంది. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి రియాలిటీకి మధ్య డిఫరెన్స్ పెరిగే కొలది స్ట్రెస్ బాగా పెరిగిపోతుంది. షూర్ సార్, షూర్. సో స్ట్రెస్ ని ఎర్లీ స్టేజెస్ లో మనం హౌ డు వి రికగ్నైజ్ దట్ వి ఆర్ గెటింగ్ స్ట్రెస్డ్? It's all about your mood set. From the day you wake up in the morning till night, what is your mindset? That is what journaling is all about. You should sit with yourself and talk to yourself. What is my mood? You're getting so irritated with small instances, like you're not able to find your car key. చిరాకు పడిపోతున్నారు, మీన్స్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్. ఆ ముందు రోజు జరిగిందో లేకపోతే ఆ రోజు జరగాల్సిన పని ఏదో, సంథింగ్ ఇస్ ఇరిటేటింగ్ యూ. So that is where your thoughts, if you monitor your thoughts, you're there. Yes. So if you are unable to handle that, if you're still feeling irritated, take a break. See, nobody will blame you, nobody will judge you unless and until you give them a chance to judge you. Yes. పక్కవాడికి మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేసే ఛాన్స్ ఇస్తేనే మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేస్తాడు. ఈ రోజు నేను ఆఫీస్కి రాను, ఈ రోజు నేను హాస్పిటల్కి రాను, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లో అనండి, ఎవడేమండి మిమ్మల్ని. ఆ ఫీలింగ్ లో అనే వాళ్ళు ఎంతమంది అన్నారు మీతోటి? మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే మీ ఇప్పుడు వరకు అనరు.
I'm feeling, you know. It feels so guilty to say that I'm not okay in my mind అనడం తప్పు. Yes. జ్వరంగా ఉంది హాస్పిటల్కి రానంటాడు కానీ Yes. మైండ్ బాగాలేదు ఈరోజు పేషెంట్లు సరిగ్గా చూడలేను అని అనేవాడు. Yes. Yes. అదే మూడ్ లో వచ్చి పేషెంట్లు చూస్తే పేషెంట్లు తిడతాం, పేషెంట్ల మీద ఇరిటేట్ అవుతాం. Correct. ఏదో తప్పు డయాగ్నోసిస్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ యూ టాక్. So even like I have seen so many journals writing that in major hospitals in US and UK they have a counselor, in-house counselor. Yeah. You're feeling low, go to the counselor, talk to them, then go to your OP. So that is how it should be. Even schools should need a in-house, in-school counselors. Yes. And even all employment establishments should have a pakka and a permanent employee like in-house counselor should be. Yeah, that's a very good thought, sir. ఆ ఇన్-హౌస్ కౌన్సిలర్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే స్కూల్స్ కి, Even ఎక్కడైనా సరే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి, హాస్పిటల్స్ కి చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ పెరుగుతుందండి. yes అంటే definitely. జనరల్ గా ఏమనుకుంటారంటే ఎందుకు ఒక ఎంప్లాయ్ ఎక్స్ట్రా సాలరీ ఎందుకు అని అనుకుంటాం కానీ Yeah, బట్ దట్ విల్ మేక్ ద హాస్పిటల్ బెటర్ వర్క్ ప్లేస్. that's a very good thought, very good ద thought. ఎన్విరాన్మెంట్ విల్, ద అంబియన్స్ విల్ బి సో కంజీనియల్ టు వర్క్. వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ మారిపోతుంది. Yes. So is there sort of counseling service available in Kakinada? Yeah, Unnara so manchi many are counselors? there. There are almost 5 to 6 members Okay, who are very good at their field. very good, very good. So they They are charge some amount, but they are very good counselors. wonderful. So ఏ stage లో do you recommend that people go for counseling? So unless and until it is out of your hand, you're the boss of your own thoughts. Yes, wonderful. Once you're unable to handle them, so that is what every day you should sit down for 5 minutes in the morning, and at night time sit down for 5 minutes and monitor your thoughts. Yes. So finally, ఒక key points, 3 to 5 key points to how to manage stress చెప్పండి So sir. there are, Yeah. I told you in the starting Yes. itself, first set priorities Yes. and have realistic expectations. Don't be hard on yourself. Yeah. So don't compare. Be competitive but no comparison. So Very good. little bit of stress is very good actually. If you don't have a little bit of stress, there is no point in performance. అవును. ఆ కొద్దిగా కూడా స్ట్రెస్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆ స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతే ఓడిపోతాం. Yeah. ఆ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉండాలి. అది చేయి దాటినప్పుడే you're gonna do some gross mistakes. Yes. And fourth point is most important is realize your potential. సో నీ పొటెన్షియల్ సంబంధించిన వరకే నీకు సక్సెస్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ గో బియాండ్ దట్, సొసైటీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బేస్ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడే you fall apart. Wonderful. So, and most important is people will judge you no matter what. Judging is their favorite Yes. pastime. No, people judge everything. Yes. మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఈడేం డైరెక్షన్ రాదు ఏం రాదు కానీ చెత్త అంటాడు, వెళ్ళకుండానే చెత్త అంటాడు. సో జడ్జింగ్ ఈజ్ ఆర్ ఇన్హెరెంట్ ఐ థింక్ ఇన్ అవర్ జీన్స్. Yes. సో పీపుల్ విల్ జడ్జ్ యూ నో మ్యాటర్ వాట్ యూ డూ. Yes. మంచి చేయి జడ్జ్ చేస్తాడు, చెడ్డ చేయి జడ్జ్ చేస్తాడు. లివ్ యువర్ లైఫ్ ఆన్ యువర్ టర్మ్స్. అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అగేన్స్ట్ సొసైటీ రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం, ఎథికల్ రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం కాకుండా యు ఆర్ నాట్ ఆన్సరబుల్ టు ఎనీవన్. యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు యువర్ సెల్ఫ్, టు యువర్ ఫ్యామిలీ, టు యువర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. And the most important point is spend quality time with friends and family members. Weekly once or once in 10 days. Excellent. And if you have a problem, immediately ask for help. So that is what it is. సో వర్క్ రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సార్. సో యూ హ్యావ్ అ హాస్పిటల్, మీకు మీ అండర్లో బోలెడు మంది స్టాఫ్ ఉంటారు. సో హౌ డు యూ సపోర్ట్ యువర్ స్టాఫ్? మేము అలా చేయడానికి గివ్ us some No, actually myself and my wife both, we regularly talk with staff. We call one by one weekly or 2 or 3 members into the room and ask them how they are doing, how their family is doing. Okay. Is there any financial stress or is there any that is going on in them, or family stress or health problems? Sure. So periodically monitor their health. Just if somebody talks with them for 1 minute is enough. You just, even if you ask them at 2 o'clock or 3 o'clock, had you have your lunch? That is more than enough. Yes. That one word will give them a lot of confidence. True, sir. So the doctor is bothered about me eating lunch. Yes. So that is more important. Yes. Employees are always true to their institution unless and until they are very abnormal, grossly abnormal from childhood. Everyone is true to their institution or establishment. The problem is the way the seniors and the way the administrative staff talk with them. So language is most important in any stress handling situation. Yes. About the way we talk, So it's very important. So if somebody comes to your room and asks you some leave or something, no leaves, that is one way you can then you ask them what happened. Why urgently need a leave? Is something wrong? Yeah. Is your health wrong, or is your family member somebody? So then they'll have then you say them, see, the position of the hospital is not
so stuffed up, so busy. Yeah. So better you handle, give some, take 1 hour permission. So some excuses you give them, Yes. so that they can pick up options, 3 or 4 options, they pick up one. Sure. You're not like bluntly saying no. There's always a diplomatic way of saying no. Yes, sir. Yes. I wish all the employers had such attitude towards their staff. Yeah. No, Yeah, most of them are there, I think, Yes, right? yes. So Yeah. wonderful, sir. Thank you so much for your valuable insights into stress management. So stress, as we've discussed, stress is not just psychological. Adi heart disease kuda. Stress is one important factor that can trigger heart disease. So thank you for your valuable Yeah. insights, and thank you for so much sparing for having time. Yeah. Right. Thank you, Praveen. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah.